형은 벵갈루루에서 마이소르로 떠났고 상케가 타밀나두에서 열리는 잘리카투 투우 축제에 가자고 하여 나는 그곳으로 향했다. 상케와 마눌 한 잔, 슈밤, 리한, 꼴리와 함께 라자의 집에서 짐을 풀고 잠시 축제가 시작할 때까지 기다렸다. गोबर का है। अच्छा वो your brother didn't come. Your brother didn't come. Yeah. He went to Mysore. Mysore, yes. तो ये बैग सामान इधर ही रखा। हाँ सामान इधर ही रखी। You don't remember me, leave it. I remember you. You don't Yeah, I remember me, remember Corey. you. I remember you. Corey, you don't remember me. Corey is a little busy. Busy? You also. जाते जाते खोलेंगे। चलो चलो। आपने तो घर नहीं देखे होंगे। क्या? वो घर तो नहीं देखे होंगे आप। एक चूहा था जो बहुत मेहनत कर रहा था राज्य में मिल गया मतलब देखा एक वर्षा का प्राइस दे दिया लेके गया घर बहुत खुश था। I have no idea. Vishwas Raja. Like a fruit. Something. What? Animal stomach. What is this? ये फ्लावर 잘리카투는 도망치는 소를 붙잡기 위한 축제이다. 도망치는 소를 제압하여 붙잡아두는 사람은 상금을 받게 되고 소를 키운 주인은 소가 붙잡히지 않도록 건장한 소를 키워 사람들에게서 도망치게 한다면 상금을 받을 수 있다고 한다. सेल्फी सेल्फी आ गया। राज्य के जैसा वो राज्य नेचर के साथ जीरा नेचर का बहुत ही केयर कर रहा था खुश था। 이 축제에 참가하여 소에게 치이고 밟히며 소도 사람도 죽은 적이 있다고 한다. 이렇게 와보니 안전을 관리하는 인력도 따로 없어서 굉장히 위험했다. Yeah. Can attack you. Yeah. So be careful. Yeah. Wow. Hey,
Okay, okay. Hey, भैया. Hey! Where are you from? You from? Where? कहाँ? You are from? कहाँ से हैं आप? Where are you from? Here. Here. Mudugurki. Mudugurki. Muguruki. Festival. बहुत अच्छा है. अगर पीछे लगेगा ना अगर यार हवा छोड़ गई है एवरीथिंग इज स्टॉप्ड no sir no You want a straight run? वो कहाँ गया? Yeah. Other place. This side, so
어디서 어디로 달려들지 모르는 성난 소들과 광기 넘치는 사람들 속에서 나는 피가 끓는 듯한 스릴과 긴장감에 압도되어 있었지만 인위적으로 분노하게 만들어낸 소들이 스트레스를 받고 있겠다는 생각에 미안하고 불쌍한 마음이 함께 있었다. 나는 그 축제의 소들을 보고 불쌍하다고 생각했지만 나는 소고기를 먹는다. 그러나 그들은 소를 죽이지 않는다. 그런 내가 그 소들을 보고 불쌍하다고 느끼는 건 위선적일지도 모른다. 잘리카투 축제를 마친 후 이곳에 사시는 어느 어르신 댁에서 밥을 얻어먹었다. 그곳에 묶여있던 작은 송아지가 아주 맑은 눈으로 가만히 나를 바라보고 있었다. 나는 이곳을 떠나기 전 그 송아지의 맑은 눈에 비치는 내 모습을 한참 동안 바라보았다.